Right. So in the earlier video, we discussed about the addition. So what about subtraction? So අපිට අපි වෙනම මේ subtraction ගැන කතා කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මෙන්න මේ property එක තියෙන හින්දා a minus b is equal to a together with minus b vector. මේකට අපි කියනවා reverse vector කියලා. The reverse vector of b. එතකොට a minus b කියන එක අපි ලියන්න a plus minus b කියන එක තව අපිට ගන්න පුළුවන් කැමති නම් minus b කියන එක can be equal to another vector. මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. එහෙම ගත්තොත් මේක ඇත්තටම අන්තිමට අපිට addition එකටම resolve කරගන්න පුළුවන්. addition එකක් වගේම හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපි අමුතුවෙන් මේක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. So next we talk about unit vectors. Unit කිව්වහම basic unit එක ගැන තමයි අපිට මතක් වෙන්නේ. So what are the basic units of mass, time and length are 1 kilo, 1 second and 1 meter. So those are the basic scalar units. So in unit vectors also we can define the basic unit of a vector. එතකොට දැන් vector එක ගැන කතා ඕන vector එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැම vector එකටම අපි unit vector එකක් define කරන්න පුළුවන්. unit vectors කිව්වහම magnitude directions තියෙන හින්දා අපිට by convention මේකයි unit vector එක මෙහෙම එකක් වෙන්න ඕනේ කියලා එකපාරට කියන්න බෑ. එහෙම define කරන unit vectors જાතියක් තියෙනවා. So when it comes to Cartesian representation of vectors, we defined unit vectors there as well. So they will have a conventional meaning associated with those unit vectors. In general අපි vector එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒ vector එකට අදාළ unit vector ගැන අපිට කතා කරනවා. Basically the unit vector, the name says it all. The magnitude of the unit vector must be 1. මෙන්න මේ වගේ vectors වලට තර vector එක අනිවාර්යෙන් මොකද්ද vector එකට අනිවාර්යෙන් right, so vector එකට අනිවාර්යෙන් direction එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ ස්කේල් එකෙන් වින් වෙන්නේ direction එකකින් හින්දා. ඒතර මේ unit vector එක ඊට පස්සේ අපිට direction එක ගැන එතනදී අපි ආයි vectors කිව්වට පස්සේ direction ගැන අපිට කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. magnitude එකේ විශේෂත්වයක් හින්දා this one we call them unit vector. ඒතර unit vector එකට direction එකක් තියෙන්න පුළුවන් ඕන පැත්තකට. හැබැයි magnitude must be 1. ඒතර මෙන්න මේ line segment එකෙන් මම represent කරලා තියෙනවා පොඩි line segment එක 1 unit කියලා අරගෙන. අපි ගත්තොත් එහෙම මේ general vector එකක් අරගත්තොත් ඒ vector එකට corresponding unit vector එක හොයන්න කිව්වොත්. ඒතර අපිට ගන්න පුළුවන් unit vector කිව්වහම ඒ vector එකත් ඒ direction එකේම තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන direction එකටම තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි unit vector කිව්වහම මොකද්ද magnitude එක unit වෙන්න ඕනේ. ඒ වල magnitude එක unit නෙමෙයි. ඒ වල magnitude එක unity නෙමෙයි. හරි අපි ඕන general representation එක කියන්නේ general vector එකක් ගන්න. තර මේකක unit vector එක හොයනවා නම් අපි මොකද කරන්නේ? අපි හැම වෙලාවෙම මොකක් හරි දෙයක basic එකක් ගැන කතා කරනවා basic unit එකක් normalize කරනවා අපි කරන්නේ එයාගේ magnitude එකෙන් divide කරන එක. So what we do is we're going to divide this vector by its magnitude. A vector මම divide කරනවා එයාගේ magnitude එකෙන්. ඔන්න magnitude එක දාන්න modulus sign එකකින් කියනවා. හොඳට මතක තියාගන්න මේ vector එකක් නෙමෙයි. යට තියෙන vector එකක් නෙමෙයි magnitude එකක්. කවදාකවත් we cannot divide two vectors, right? So we cannot divide a vector by another vector. Division is not defined under vectors. දැන් මේක scalar එකක් තමයි තියෙන්නේ. scalar එකකින් අපි divide කරලා තියෙන්නේ. ඒතර අපි මේක in general අපි මෙන්න මෙහෙමත් කියනවා unit vector එක represent කරන මෙහෙම පොඩි hat එකක් උඩට දාලා තියෙනවා. ඒතර මෙයාගේ අපි කියමු මේ මෙහෙම අපි පෙන්නමු දැනට represent කරමු. එහෙම ගත්තොත් මෙයාගේ magnitude එක අනිවාර්යෙන් 1 වෙන්න ඕනේ. because this is the unit vector. So මේක අපිට කියන්න පුළුවන්. So suppose this is called E. ප්‍රශ්න එක කැමතියක් ගන්න පුළුවන්. So E is the unit vector. So unit vector based vector A. A direction එකට unit vector මෙහෙම කියන in dir of A. A direction එකේ
තියෙන්න පුළුවන් යුනිට් වෙක්ටර් තමයි මේක. එතකොට A බේස් කරලා තමයි අපි එතනදී ගත්තේ. තමයි යුනිට් වෙක්ටර් එකේ ඩිෆිනිෂන් එක. Okay, thank you.